ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FIA presents the 41st India Day Parade ਇਸ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ I mean ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ yes India is one of the most diverse countries in the world ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚਿੰਗ ਬੈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰਬਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲੋਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ enthusiasm ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ once again ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਢੋਲ ਤਸ਼ਾ I just want to quickly ask you, who are you guys representing and what message do you have for our viewers worldwide? We are representing Jallosh, Group Jallosh, and we are representing India over here and we are so excited for India Parade today. So excited for the Indian Day Parade. I want to talk to this lady. आपकी साड़ी इतनी खूबसूरत है आप जब डांस कर रहे थे देख के आपका मन करे हम भी साथ में शामिल हो जाए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं India's Independence Day, very proud of it. Also very proud of Jallosh, which we are a part of. It's a charity organization and we donate all the stuff that we do to underprivileged children in India and this is all a voluntary organization. Thank you so much. You look so beautiful. You look so beautiful and I love the way that all of your team members are ready to go. हाँ जी आपसे भी बात करते हैं आप कितने एक्साइटेड हैं इस परेड में आने के लिए Very excited. This is the first time I'm participating and being part of Jallosh. So just looking forward to having a good time. And it certainly is a good time. बिल्कुल पार्टी का माहौल बनया होया है. In fact, किन्ने सारे parades, किन्ने सारे groups, businesses, ਵੱਖ-ਵੱਖ organizations ਇੱਥੇ represent ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. Just broadcasting ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਵੀ float ਇਸ parade ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕੀ attendance ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. जी आप कहाँ से आए हैं अपना नाम एंड आप आज इस परेड में क्या मैसेज देना चाहते हैं Yeah, I am from Edison, Yogesh Kulkarni. My daughter is participating in Legim. Yeah, so we are excited. We are very proud of India. We are launching Chandrayaan as well. And we are here in the India Parade and US. We are so proud. I'm very glad to be here. Very proud, very glad to be here. I have members of this pipe band. Shri Mukta Jivan Swami Baba Pipe Band जो कि Indian as well as Irish Celtic ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਬਟ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ How do you guys have the combination of the Celts and the pug up top? Yeah, so we originally hail from a religious institution over in Secaucus, New Jersey. Our roots are in India, but then one of our first temples outside of India was in London. And then while in London in 1970s, when our Guruji went to London, they had hired a Scottish pipe band. And ever since
wherever our Guruji goes, we try to accompany him with a Scottish bagpipe band. So that's kind of the roots. What an amazing history! London ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ. What message do you have for our viewers worldwide? Truth is the God. That's my message for the world. Are you excited to be here? Yes, that's my first time First time. from Tom's River. Tom's River, New Jersey, long way from home. Yeah. How do you like being surrounded with so many Indians in Manhattan? Oh, it's like I'm proud Indian. Jai Hind. Very nice. Once again, Tom's River to ਆਏ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. This gentleman is come from a long, long way. What's your name? Where are you from? Gaurav Thakur from Mumbai. I just landed yesterday and I was so pleasantly surprised looking at this parade. So vivid, so colorful, takes me back home in an instant. Did you know that this parade was happening or this was happenstance? No, completely happenstance, chance. I was walking down 5th and I saw you guys here. What will you tell people back home when you go back to Mumbai how New York City celebrates Independence Day? New York City can teach us one or two things about how they do it. Very well organized, beautiful, colorful. If the buildings weren't there, I wouldn't know if this is New York or Mumbai. I love it. I love it. New York or Mumbai, inni raunak lagi hui hai. Thank you so much and safe travels. And I want to talk to some people who are having a good time. You ladies look like you're having so much fun. What organization do you represent and what message do you have? So we represent Consulate General of India, New York, and we're celebrating Indian Independence Day, India Day Parade, and it's a year of international millets. So we represent that, and we're proud to be Indians. Where is the Council General? This is the booth? So once again, जो New York City ਦੀ consulate ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. In fact, Consul General Randhir Jaiswal is one of the VIP dignitaries ਜੋ ਕਿ ਇਸ parade ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ. You have to see how cool this car is. It's got a Batman logo and everything. Is this yours? No, he's the owner of the car. Sir, what's your name and tell us a little about your Batmobile? My name is Farouk, and this is my car, Batman, my baby. So, what do you want to say to all of our viewers watching why your Batmobile is here in the parade today? Because I'm part of the parade, so this is my ride. You know, I love to bring my car in this parade. Are you a big fan of Batman or you just like this car? I am a big fan of Batman. First of all, welcome to the parade. What's your name and tell us about your group? Hi, I'm Poonam, and this is the Save Soil movement that Sadhguru started on March 2021. He took a 100-day trip from all the European countries to India, and because the soil is going to be, it's dying slowly, and in 2050 there will be no food, lack of food production. So we need to start saving our soil, add more organic matter to the soil, which is very important. And it takes years to build up the soil. Absolutely. What message do you have on this Indian Independence Day as someone who is maybe representing the country as well as the philosophy of protecting our planet? What do you have to say to the Indians watching worldwide? We are proud that Sadhguru started this movement, Save Soil, and each one of us is responsible to give the productive soil for our coming Indian, to the coming generations. Yeah. Thank you so much. Thank you. Can you please share your name and what message you have for our viewers? My name is Sadhvi Bhagwati Saraswati from Paramarth Niketan Ashram in Rishikesh. And I think the greatest message today is the glory of India. The great glory and the universal appeal and applicability and benefit of our culture, our Sanskriti, and all of that which India has to bring to the world. Really quickly, do you have a message for our viewers? Oh my God, this is an amazing field. I'm
traveling right here from India, Gujarat, and the feel is awesome. New York is all lit. Welcome to New York! As New York celebrates Indian Independence Day, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। और बड़ी खुशी हुई है, सभी भाई बहनों को मुबारक हो। जय हिंद, सत श्री अकाल। आपको भी, thank you. Proud do you feel seeing a collection of Indians from all over the world coming together today, and what message do you have for our viewers? Well, today is a very special day. India Day Parade is the largest parade outside India in celebration of India's democracy, freedom, our culture, our heritage and our people. So we are truly excited, and this time the special feature of this parade is that it is themed on lifestyle, mission life, that is lifestyle for environment. It's a call given by a Prime Minister for the world to come together, global community. On the lead taken by India, millets are superfood, they are gluten-free, they help in tackling obesity, diabetes, heart problems. So this is the answer for our health, an answer for the planet, because you can grow more food, more millets with less water. So it is very good for climate change adaptation, and it is the right thing that is required to change our lifestyle today. So amazing, such a powerful message. Thank you so much, Council General Honorable Randir Jaiswal ji, marching in this parade. So good to talk to you as always. Have a good one. When we talk about in New York City, representation of South Asians in local office, so good to talk to you again. So good to have you here. Once again, you're part of this parade. Key message ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? First of all, my name is Dilip Chauhan. I'm the Deputy Commissioner for the New York City Mayor, Eric Adams' Office for International Affairs. So you can see here, not only Indian American community, but international communities here. They are so excited to be part of the India Independence Day celebration. Dilip ji, the mayor is said to he's going to be joining the parade, he's going to be marching alongside everyone. How impactful is it for the mayor to recognize the importance of the South Asian community in New York City? So mayor always says diversity is a hallmark of New York City. So mayor always promote the minority community. He wanted to be with the community, and his hallmark, diversity, is a hallmark of New York City. Definitely he'll be very happy to be part of this India Independence Day Parade. Once again, Dilip Chauhan ji, always a pleasure from the mayor's office. We have some more dignitaries here. Welcome to the parade. Key message, what message do you have for our viewers? Message for our viewers is, first of all, Happy Independence Day to all my viewers. And I wanted to tell them, especially a younger generation, you must come and join us like you. I mean, it makes a difference. I mean, I came to this country 36 years back, but I want to see youth here. And as we are entering Amrit Kaul, and India is going to celebrate 100 years of his birthday at Bharat at 2047, India will be number one economy in the world. So we all have to work very hard to make Bharat as Vishwaguru and Bharat as number one country in the world. Do you remember the parade 36 years ago? Did you attend the parade back then? Of course, when I came here back, but nothing like it. It is getting better and bigger year after year. And that I'm so happy about it. That shows the youth of Indian American, how much they are interested in India. And under the leadership of our Prime Minister Modi. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ parade ਦੀ VIP Bollywood guest Jacqueline Fernandez, ਜੋ ਕਿ ਇਸ float ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ grace ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ fans ਨੂੰ hello ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ wave ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ that Jacqueline Fernandez is in the house, and once again ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਫਲੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਲੋਗਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ UN ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਲੋਟ ਤੇ ਬਟ FIA ਦੇ ਵੱਖ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਗੋਲਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਵਰਟੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਏ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, economic growth, quality education, gender equality, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏ, responsible consumption, ਤਾਂ ਕਿ wastage ਘੱਟ ਹੋਏ, of course sea levels below, life below water, in ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ sustainable development goals ਜੋ ਕਿ UN ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ display ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ। The Federation of Indian Associations that is coordinating, organizing this parade, and Kenny ji, wonderful turnout, wonderful weather. How excited are you? What messages do you have for our viewers? I am so excited about the celebration about the 77th year of India independence. You can see here there is thousands and thousands of people are here marching the parade, the celebration going on. The theme of the parade is a mission life, saving earth, saving energy. If everyone follow this, we're going to be blissful about this century. And today you can see here is around across the New Jersey, New York, Connecticut, all the states are here. We have 28 plot representing various parts of the India, our culture, our arts. Even the Kashmir is here. That is the excitement going on. You can see the United India, diversity and unity is our theme. One of the things that we have is Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family, Sabka Vikas, Sabka Saath. Our Prime Minister gave the slogan, we're going to follow that slogan, India going and rising here in the world. The FIA is the largest umbrella organization. We are 54-year-old organization. We spread in New Jersey, New York, Connecticut and New England. We have our publication here is the Diaspora, the largest old umbrella organization, 100% volunteer-based organization, which is a very unique in the country. And you guys are doing such a fantastic job. Love New York and India! API, in behalf of API organization, what would you like to say? API is a great organization and we welcome everyone to join. Wonderful. And API has the biggest representation of South Asian medical professionals. We are so proud of the work that you're doing. Thank you very much. And ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਸ ਦਾ ਬੂਥ ਵੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬੂਥ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਟੀਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਤੇ ਵੀ 4 ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਲਿੰਗ ਟੀਵੀ, ਵਰਾਈਜ਼ਨ, ਫਾਇਓਸ, ਕੇਬਲ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਲਟੀਸ, ਕਰੋ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ IPTV ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੂਥ, ਸਾਡਾ ਫਲੋਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। With the lovely Conga music, celebrating our Independence Day. Hands up, ladies and gentlemen, and do along, and dance along.
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। What do you want to say to our viewers watching worldwide on Just TV about this book? We love Kashmir and Kashmir loves India. Please support us and Kashmiri Pundits as we maintain our heritage and maintain our population and, you know, celebrate the amazingness that is Hindustan. Thank you. सब ऑफ न्यूयॉर्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर पी.एम. अंबेडकर जी का फ्लोट आज़ादी के दिन I love your station. You know, this is a proud day for all Indian Americans, and we're really excited to be here. This is such an important community. I'm here with Assemblywoman Raj Kumar, first South Asian to be elected, women to be elected to the state, and we're just excited to be here. Thank you so much, Mayor Adams. Hello, namaste. Vande Mataram and God bless America. I'm New York State Assemblywoman Jennifer Rajkumar, the first Indian woman elected in this state. This is a great day for our community as we march to the center of the world. Biggest India Day parade in the world. Thank you so much, City Council Member Jennifer Rajkumar. Once again, the first South Asian woman to be elected to the State Assembly in New York. इस parade ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, but ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇਸ parade ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। There's so many people here, so many colors, so much diversity. What do you want to say now that the parade's kicked off and everyone's watching at home? What message do you have for them? It's so amazing to feel this moment, you know. It's so good to be part of Indian culture, Indian heritage. You can see the number of floats. They are so well decorated. They represent so many different diversity, culture, all the state. You have float from Kashmir, you have float from Punjab, you have float from Bihar, you have float from Rajasthan, you have float from South. So it's covered the whole ground of India. You know, it's really proud feeling that I'm proud of this organization, FIA. And thanks to all the hardworking people who made this parade spectacular. There are more to come. Just stay tuned. And namaste all, sat sri akal, and God bless India, God bless America. Thank you so much, Saranji, Vice President of the FIA, doing such good work here, such hard work. And I just want to say one thing while we have you here. It's not just the backgrounds and the cultures of India that are represented. We saw a huge group marching that was representing Chinese culture. We had the Panamanian Veterans Marching Band, the NYPD. Tell me a little bit about the other cultures that are part of this parade and what does that symbolize? So basically, we believe in world is one family. And that's so much. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾ ਅੱਛੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।